Natumai hujambo popote ulipo. Karibu siku nyingine ya Ijumaa tukiwa mie na mwenzangu Nancy Onyancha. Lakini tunapenda kwanza kutanguliza tunaomba radhi kwa watazamaji na wapenzi wa soka, kwani shirika la utangazaji KBC halitoweza kupeperusha moja kwa moja mechi kati ya Kenya na Cameroon, mechi ya kufuzu kwa AFCON kutokana na sababu zisizoweza kuepukika. Tunafahamishwa kwamba wanaopaswa kuwasambazia KBC wameshindwa kufanya hivyo, kwa hiyo itakuwa ni vigumu kupeperusha mechi hiyo moja kwa moja. Kwa hiyo tunaomba radhi kwa niaba ya shirika la utangazaji KBC, lakini hapajaharibika neno, mengine yote tutayapata. Jina langu ni Harith Salim kama nilivyotangulia kusema hapo awali. Nami naitwa Nancy Onyancha. Karibu kwenye Darubini Wikendi. Mtangazaji wetu wa ishara hii leo ni Byron Abuli, lakini kwanza tupate vidokezo. Additional 600 Kenyan police officers are completing their pre-deployment training and will be ready for duty next month. Kenya kuwapeleka maafisa 600 zaidi wa polisi nchini Haiti kupiga jeki juhudi za waliowatangulia. Into that suspect, and as soon as we close in and rearrest him, we will be ready to proceed with the rest of the investigation. Idara ya polisi yaeleza imani kwamba mshukiwa wa mauaji ya wanawake 42 ambaye alitoroka kutoka seli za polisi atakamatwa. It is my considered opinion that these petitions raise weighty constitutional questions that fall under Article 163 B and D2. Hence, I am persuaded to refer them to the Chief Justice for empanelment of a bench. Jaji mkuu Martha Koome atakiwa kubuni jopo la majaji watatu kusikiliza na kuamua kesi inayopinga kuondolewa mamlakani kwa naibu rais Rigathi Gachagua. Itawapeleka maafisa 600 zaidi wa polisi kujiunga na kikosi cha kimataifa cha kudumisha amani nchini Haiti. Rais William Ruto amesema maafisa hao wa ziada wanatarajiwa kuungana na wenzao 400 ambao tayari wamo katika taifa hilo la Caribbean, jamii ya kimataifa ikifanya juhudi kurejesha amani na udhabiti nchini humo. Rais Ruto ambaye alishauriana na Waziri Mkuu Gary Connell ambaye yuko humo nchini kwa ziara rasmi ya siku 4, wakati huo amehimiza jamii ya kimataifa kutimiza ahadi yake kuhusiana na ufadhili wa kikosi hicho, akitahadharisha kuwa juhudi hizo zinaweza kulemazwa kutokana na uhaba wa maafisa, vifaa na fedha. Peleka maafisa wake wa polisi nchini Haiti mwezi Juni mwaka huu kuhudumu katika kikosi cha kimataifa cha kudumisha amani nchini humo. Kenya inaazimia kuwapeleka maafisa zaidi wa usalama katika nchi hiyo inayokumbwa na matatizo ya kiusalama kama sehemu ya juhudi zake kama taifa kiongozi kwenye mchakato huo. I am pleased to announce that an additional 600 Kenyan police officers are completing their pre-deployment training and will be ready for duty next month. Our officers are working closely with the Haitian National Police to restore order, protect critical infrastructure, and create safe spaces where Haitians can thrive. Rais William Ruto na Waziri Mkuu wa Haiti Gary Connell wanasema ufanisi mkubwa umepatikana katika kipindi cha miezi 4 kikosi hicho kimekuwa nchini humo. And me and the Haitian people are extremely grateful to you for your leadership in this critical time. I also want to, of course, extend and convey the gratitude of the Haitian people to the Kenyan people for their commitment, engagement, and sacrifice. Today, you share with us not because you have extreme abundance, but because Kenyan people have made the determination that Haiti deserves their help and support. I commend the demonstrated professionalism of the MSS and urge them to remain steadfast in discharging their responsibilities. The conduct of MSS is a testament to the integrity of Kenya's security deployment within the country and around the world, which I am certain is one of the reasons Kenya was yesterday elected to serve at the UN Human Rights Council for the period 2025 to 2027. Ufanisi huo hata hivyo huenda ukalemazwa na changamoto za kifedha,
huku Rais Ruto akihimiza jamii ya kimataifa kutimiza ahadi yake kuhusiana na ufadhili wa shughuli za kikosi hicho. We have a budget that takes us all the way to March next year. So in terms of being able to support our officers on the ground, including those who are joining next month, we have resources to make sure that they have every support that they need up to March 2025. We are asking the international community to step up because our mandate extends all the way to October next year. I don't want to by any means describe this as being done or easy, but the work is being done house by house, neighborhood by neighborhood, to ensure that these people, the people of the Artemonite region, can once and for all find peace. Mataifa hayo mawili yamekubaliana kuimarisha ushirikiano wa kidiplomasia na biashara pindi udhabiti kamili utakaporejeshwa nchini humo. John Jacob Kuria, Darubini. Na polisi wamedokeza kuwa watamkamata tena hivi karibuni mshukiwa mkuu wa mauaji ya kikatili ya Kware, Collins Jumaisi Kalusha, ambaye alitoroka kwa njia tatanishi kutoka katika kituo cha polisi cha Gigiri. Naibu Inspekta Jenerali wa huduma ya polisi Eliud Langat amesema wamepokea vidokezo muhimu kuhusu mahali ambapo huenda amejificha. To these macabre murders, to these reprehensible acts of what I can only call a vampire. Ni siku 53 tangu mshukiwa mkuu wa mauaji ya Kware Collins Jumaisi Kalusha alipotoroka kutoka kituo cha polisi cha Gigiri pamoja na raia 12 wa Eritrea waliokuwa wakizuiliwa pamoja naye katika kituo hicho. The fugitive is still at a run. The investigation is ongoing. Actions were taken against the police who we deem that they never did their work right. Kalusha ambaye anatuhumiwa kwa mauaji ya zaidi ya wanawake 40 na kisha kutupa miili yao kwenye timbo la Kware amekuwa mafichoni na polisi wanadokeza kuwa watampata hivi karibuni. We are closing into that suspect and as soon as we close in and rearrest him, we will be ready to proceed with the rest of the investigation. Otherwise, we ask the members of the public continue to support us in looking for this fugitive. Naibu Inspekta Jenerali wa huduma ya kitaifa ya polisi Eliud Langat ametoa hakikisho kwamba mshukiwa atakamatwa na kufikishwa mahakamani. Hakuna mtu ametishiwa maisha yake. What I know is that we are very keen in rearresting this Jumaisi. Washukiwa inadaiwa walikata waya kwenye seli na kukwea ukuta kabla ya kutoroka usiku wa tarehe 20 mwezi Agosti mwaka huu. Wakati huo Langat amesema maafisa wa polisi wa kutosha wamepelekwa kukomesha mapigano ya kimbari katika kaunti ya Tana River. It's very true that there are people who actually died as a result of that clan issues. Hii ni baada zaidi ya watu 10 kuthibitishwa kuuawa, mamia ya wengine wakilazimika kuhama makazi yao kwa kuhofia maisha yao. I am aware that the Provincial Security Committee from the Coast Region are currently holding meetings and trying to resolve that issue, but in the fullness of time we will be able, even we are closing in to the suspects that are inciting wananchi in that particular area. Wengi waliouawa ni waathiriwa wa mafuriko ambao walihamishwa eneo lililoko karibu na barabara ya Garissa Hola, hatua ambayo iliwakasirisha wafugaji wa eneo hilo ambao wanadai eneo hilo kuwa malisho ya mifugo wao. Haya yanajiri wakati Naibu Inspekta Jenerali wa polisi Langat amethibitisha kuwa idara ya polisi itaandaa kikao na viongozi kutoka nchini Haiti ili kudhibiti operesheni inayoendelea nchini humo. Abdiaziz Hashim, Darubini. Sasa Mahakama Kuu imewasilisha kesi za kupinga kuondolewa mamlakani kwa naibu rais Rigathi Gachagua kwa Jaji Mkuu Martha Koome kubuni jopo la majaji watatu kusikiliza na kuamua kesi hiyo. Katika uamuzi wake, Jaji Lawrence Mugambi alisema kesi hizo zimeibua masuala mazito ya kikatiba ambapo mwelekeo unahitajika kutoka kwa Jaji Mkuu.
Baada ya mawasilisho marefu mnamo siku ya Jumatano ya mawakili wa naibu rais wakiongozwa na mwanasheria Paul Muite na mawakili wa bunge la kitaifa, siku ya Ijumaa Jaji Mugambi alitoa uamuzi kuhusu masuala yaliyoibuliwa. Walalamishi walikuwa wameitaka mahakama kutoa kauli kuhusu zoezi la ushirikishaji umma lililoandaliwa na bunge la kitaifa kabla ya kura ya kumbandua mamlakani naibu Rigathi Gachagua. It is not only the test of novelty that determines the consideration of the constitution of a bench, as courts do not exist to serve the intellectual stimulation of elitists, but to serve the public in matters of great concern to them. And this one is one of those rare occasions that the court should arise to the occasion and serve the public with all the resources that it can possibly summon. Walalamishi waliambia mahakama kwamba naibu rais hakupewa muda wa kutosha kujibu maswali yaliyoibuliwa dhidi yake, wakisema angepewa angalau siku 12 kujiandaa kikamilifu. Yes, exactly. So I think directions will come and Jaji Mugambi aliamua kwamba kutokana na uzito wa masuala yaliyoibuliwa na mvuto wa swala hilo kwa umma, kesi hiyo inahitaji uamuzi wa zaidi ya jaji mmoja. That given the extensive nature of these proceedings, starting from the National Assembly all the way to the Senate and the massive public interest of the matters generated, it will require the mind of more than one judge to determine. Mugambi alisema swala la iwapo bunge la sasa halina uwakilishi kikamilifu na hivyo aliwezi kumwondoa mamlakani naibu rais linahitaji mtazamo wa majaji kadhaa. The failure by the standing orders to integrate or provide for any mechanism for public participation and or a framework to credibly authenticate the outcome of public participation process were some of the issues that the petition has raised as requiring serious circumspection, considering the fundamental position public participation occupies in providing continuous legitimacy. Mahakama pia ilisema shinikizo la kushtakiwa kwamba swala hilo linaweza kusikizwa na kuamuliwa na jaji mmoja halina msingi. It is my considered opinion that these petitions raise weighty constitutional questions that fall under Article 163 B and D2. Hence, I am persuaded to refer them to the Chief Justice for empanelment of a bench. The lien petition shall be petition number E522 of 2024. Huku bunge la seneti likitarajiwa kuanza mjadala kuhusu swala hilo tarehe 14 mwezi huu, kinachosubiriwa kuonwa ni iwapo jaji mkuu Martha Koome atakuwa amebuni jopo la kuangazia swala hilo. Baada ya Jaji Mugambi kukubaliana na walalamishi kwamba kesi ina uzito wa kina na inahitaji kusikilizwa na zaidi ya jaji mmoja, macho yote sasa yanaangaziwa kwenye Jaji Mkuu Martha Koome kuona idadi ya majaji ambao ataweka kwenye kesi. Ruth Wamboi nikiripotia Darubini Wikendi kutoka mahakama ya Milimani. Na mtazamaji, baada ya taarifa yake Ruth Wamboi, kidogo tunaelekea mapumzikoni, lakini kabla hatuja kuaga, leo tunakupa methali ya siku, na kama kawaida waweza kutuma maana ya methali hii kwenye mtandao na kwenye ukurasa wetu wa Facebook na pale Twitter, ambapo methali ya siku leo ni usidharau wembamba wa reli, gari moshi hupita. Nawe tarejea hivi punde. Welcome to the Kenya Deposit Insurance Corporation, or KDIC, a state corporation established under the KDI Act Cap 487C. But who exactly are we? KDIC provides a deposit insurance for customers of member institutions. This means we protect your hard-earned money deposited in banks, giving you peace of mind knowing that your savings are safe. KDIC is also mandated to receive, liquidate, and wind up troubled banks, as well as provide incentives for sound risk management. We are here to protect your bank deposit and, together with other safety net players, ensure a stable financial system. KDIC, safer, stronger, together. Tunaendelea na yale yaliyokuwa na umuhimu zaidi
siku hii ya leo. Mbunge wa Sirisia John Waluke sasa yuko huru. Hii ni baada ya mahakama kubatilisha hukumu ya kifungo cha miaka 67 gerezani katika kashfa ya mahindi ya shilingi milioni 313. Kwingineko, sarakasi ilijiri katika mahakama ya Mbita baada ya babake mvulana wa umri wa miaka 12 aliyeuawa kwa kupigwa risasi wakati wa maandamano ya vijana ya kupinga mswada wa fedha kutofautiana na uamuzi wa mahakama. Fueni kwa mbunge wa Sirisia John Waluke na mshirika wake wa kibiashara Grace Wahungu baada ya mahakama ya rufaa kubatilisha hukumu dhidi yao kwenye kesi ya kashfa ya mahindi ya shilingi milioni 313. Wawili hao walipatikana hatia mnamo mwaka wa 2020 na kuhukumiwa vifungo vya miaka 67 na 69 mtawalia. Majaji wawili wa jopo la majaji watatu waliosikiliza kesi hiyo walibatilisha uamuzi huo, huku jaji watatu akiwa na msimamo tofauti. Majaji hao wawili waliridhia ombi la wawili hao na kuachilia huru baada ya kuondoa maagizo ya awali ya mahakama kuu. Kwingineko, maafisa wa polisi walilazimika kurusha vitoa machozi kuwatawanya jamaa wa familia mvulana mmoja aliyefariki wakati wa maandamano ya Gen Z waliotofautiana na uamuzi wa mahakama. Hakimu mkuu Martha Gutu alikuwa ameagiza kwamba mwili wa mvulana huo uwasilishwe kwa mamake kwa maziko. Hii ni baada ya baba ya mtoto huyo Dennis Okinyi kushindwa kuishawishi mahakama kwamba alikuwa amemwoa mamake mvulana huyo, huku ikibainika kwamba aliwatelekeza baada ya kutengana naye mwaka wa 2022. It is evident that he neglected his children. He deserted the deceased in his lifetime, even though he was the biological father. It will be depraved to claim him at his death. Parsai Frederick, Darubini, Wikendi. Na washindi wa mwaka huu wa tuzo ya mazingira ya mama wa taifa walitembezwa katika mbuga ya kitaifa ya wanyamapori ya Nairobi. Mtazamaji, washindi hao waliozuru mbuga hiyo waliandamana na mama wa taifa Bi Rachel Ruto. Walihimizwa kujifunza kuhusu wanyamapori na kuwa watetezi wa hifadhi ya mazingira na ulinzi wa mimea na wanyama humu nchini. Yusuf Farah na mengi kuhusiana naye. Leo asubuhi katika mbuga ya kitaifa ya wanyamapori ya Nairobi, wanafunzi walioshinda kwenye shindano la tuzo ya mama wa taifa ya mazingira walipata fursa ya kuzuru mbuga hiyo ya kitaifa. Wanafunzi hao walitembezwa kwenye mbuga hiyo wakiwa watalii wa ndani kwa ndani, na katika mbuga hiyo kulikuwa na mandhari ya kuvutia, kuanzia vifaru hadi punda milia, swara na simba. Kulikuwa na mengi ya kupumbaza macho ya watalii hao. Kisha walipelekwa kwenye makao ya kuwatunza wanyama ili waweze kuwatazama kwa karibu. Mwasisi wa tuzo hiyo ya mazingira mama wa taifa Rachel Ruto aliwahimiza wanafunzi kushiriki kikamilifu katika mijadala kuhusu mabadiliko ya tabia nchi na kuwa watetezi wa wanyamapori. Learn more about wildlife and share your knowledge with your friends and family. If you ever see or hear about someone harming animals, tell a trusted adult or report it to the authorities. Join or form school clubs that focus on wildlife and environmental conservation. Kenya hupokea watalii zaidi ya milioni 2.5 kila mwaka kulingana na mama taifa, idadi ambayo serikali inatarajia itaongezeka maradufu katika miaka ijayo kupitia ushirikishwaji wa vijana. Whether it's planting a tree, picking up litter, or learning more about the animals, you are the future protectors of Kenya's wildlife. We want to assure you of our support, our cooperation, so that we can come up with policies, we can come up with legislation and a good operating environment so that the programs that you've put in place can thrive. Na kufuatia changamoto kama vile uwindaji haramu ambao ni kikwazo kwa ustawi wa sekta ya utalii humu nchini, mama wa taifa aliwataka wadau kushirikiana kukabiliana na tatizo hilo. It is our job as Kenyans to protect them, not just for today, but for the future, so that your children and grandchildren can enjoy the amazing wildlife just like you did today. Huku zaidi ya wanafunzi 1000 wakishiriki katika shindano la kwanza la Flama mwaka huu, mama wa taifa sasa ametaka shule nyingine zaidi zishiriki katika miaka ya usoni ili kuhakikisha kwamba hakuna mwanafunzi yule atakayeachwa nyuma. Yusufa nikiripotia Darubini kutoka katika mbuga ya wanyama ya Nairobi.
katika kaunti ya Nairobi. Na mtazamaji, kwenye biashara, halmashauri ya ukusanyaji ushuru nchini KRA imezindua kituo cha kisasa cha kushirikisha biashara katika kituo cha mpakani cha Malaba ili kurahisisha biashara katika kituo hicho chenye shughuli nyingi. Kituo hicho kinatarajiwa kuongeza mapato kupitia kituo hicho hadi zaidi ya shilingi milioni 500 kwa mwezi. Kwa habari hizi na nyingine ni katika kapu la biashara. Serikali inajenga vituo vya kisasa vya mpakani ili kupeleka huduma karibu na wateja. Hii inatokana na muda unaopotezwa pamoja na kiasi kikubwa cha pesa kutumika kutembea kutoka ofisi moja hadi nyingine kutafuta huduma, kando na malipo ya maegesho. Hivi leo, halmashauri ya ukusanyaji ushuru imezindua kituo cha mpakani cha Malaba ikilenga kuimarisha biashara katika mji huo wa mpakani. Kufuatia uzinduzi rasmi wa kituo hicho, KRA inatarajia kuimarika kwa ukusanyaji wa mapato katika kituo cha mpakani chenye shughuli nyingi kutoka zaidi ya shilingi milioni 500 zilizokusanywa mwezi Septemba. The Service Delivery Center is where we are bringing all the agencies in one roof. They will be operating together, and this will bring a lot of synergy, especially in the work we do. Kwingineko, benki ya Standard Chartered imetenga shilingi milioni 8.75 kusaidia asasi 7 za kibiashara zinazosimamiwa na wanawake kama sehemu ya kundi la 7 la mpango wa kuwasaidia wanawake wajasiriamali katika sekta ya teknolojia. Benki hiyo imeangazia jukumu muhimu ambalo teknolojia na uongozi wa kike unatekelezwa katika ukuzi wa uendelevu wa uchumi. Mkurugenzi mkuu wa Standard Chartered, Karuki Ngari, alisema hii inafuatia kuongezeka kwa uvumbuzi na uwekezaji unaolenga kuleta suluhisho uendelevu katika kukabiliana na athari za mazingira, kijamii na utawala barani Afrika. Yes, I'm a farmer. So I'm just listening to her and listening to see, yep, there's a real problem that you're trying to solve. Let's ensure that we can monetize that, because that is what makes a difference. So looking forward to hearing even more powerful stories. To me, that's what inspires me. For those of you who did not make it, from the people who made their submissions. Mwishowe, viongozi wa sekta ya kilimo wamesisitiza haja ya wakulima kufuatia kanuni za nishati endelevu ili kupunguza upotevu wa baada ya mavuno katika sekta ya kilimo. Akizungumza wakati wa kongamano la 8 la kimataifa kuhusu nishati ya jua katika jumba la mikutano ya kimataifa la Kenyatta, makamu wa rais wa shirika la biashara ya kimataifa Karthik Govindarajan aliangazia jukumu muhimu la mfumo wa bainifu ya kawi ya jua katika kuhifadhi mazao ya chakula na kuimarisha kipato kwa wakulima. And to run irrigation, you need a power source. What better than using the free power source called the sun? So by irrigating the fields, your crop yields go up, increasing food production. That is at one level. Second, once you have produced a lot of food, you have to keep it in cold storage so that the food does not spoil. Ian Muse, Darubini.
Siku zote tunasema si mchezo kukosa michezo kwenye Darubini Wikendi, hivyo basi tucheze sote michezoni. Mimi naitwa Timothy Kipnusu. Na ngwananga na taarifa kwamba Harambee Stars kwa sasa inachuana na Cameroon kwenye mechi ya kufuzu kombe la bara Afrika mwaka 2025. Naarifiwa na mwelekezi wangu kwamba Cameroon tayari wako kifua mbele kupitia kwa bao moja kwa nunge baada ya kupata penalti ya Konaya. Na tutakuwa tunafuatilia taarifa hiyo ili kuweza kufahamisha zaidi, lakini tuangazie hii hapa mtazamaji. Eritrea iliendeleza ubabe wao katika mashindano ya Afrika mbio za baiskeli za barabarani za CAC mjini Eldoret au jijini Eldoret, kaunti ya Uasin Gishu, baada ya kushinda mbio za wanaume na wanawake chipukizi, ambapo Kevin Teklemarian na Nados Tsegay waliibuka washindi mtawalia. Kevin Teklemarian aliwaongoza Nahom Efrian na CM Eyob kushinda mbio za wanaume chipukizi baada ya kuandikisha muda wa saa 2 dakika 23 na sekunde 38 katika umbali wa kilomita 100.8. Mkenya Ian Kipchirchir na Billy Magwana walichukua nafasi za 9 na 14 mtawalia. Katika mbio za barabara za kilomita 67.2 kwa vijana, Nados Tsegay wa Eritrea alichukua muda wa saa 2 dakika 3 na sekunde 8 kutoa taji hiyo mbele ya Nantume Maria wa Uganda, huku Eldana Bereket akimaliza watatu. Sheri Chepkemboi ambaye alikuwa Mkenya pekee katika mbio hizo alimaliza kwa dakika 13 kwa kutumia muda wa saa 2 dakika 5 na sekunde 9. Very good the weathers. Everything is peerless. And same as Asmara. Is same in Eritrea. It's not the first time to compete to represent Kenya. It is a second time to represent Kenya. Yeah, and I'm getting more experience to the races. Yeah. Huko yakijiri, timu za Kenya ziliandikisha matokeo mseto kwenye makala ya mwaka huu ya mashindano ya raga ya uchezaji 7 kila upande ya Safari Sevens yaliyoanza hii leo katika uwanja wa Kenyatta mjini Machakos. Tazama. Kenya Lionesses walionyesha ari ya kujirejeshea hadhi yake baada ya kuandikisha ushindi wa alama 43-0 dhidi ya Uganda Ladies, nayo Costa Blanca Barbarians ikaishinda Kenya Cubs alama 36-0. Kwa upande wa wanaume, mabingwa wa mwaka 2019 Kenya Morans walipoteza alama 14-12 dhidi ya Red Whalers ya Ufaransa licha ya kuongoza alama 12-9 kwenye kipindi cha kwanza. Kwenye mechi nyingine, Shogun iliilaza Kenya Harley Queens alama 26-0, nayo Zimbabwe ikaicharaza Vasily Select alama 21-7. Lions Rugby ililemea Qatar alama 38-0 kabla ya kupoteza alama 24-14 dhidi ya Shujaa. To go in for the first try of the game, putting Moran to the sword here. Kwingineko, mabingwa watetezi Argentina walitoka sare ya bao 1-1 dhidi ya Venezuela, huku Lionel Messi akirejea uwanjani kwenye michuano hiyo ya kufuzu kwa kombe la dunia mwaka 2026. Nicolas Otamendi alifungia Argentina bao la kwanza, huku Solomon Rondon akisawazishia Venezuela katika kipindi cha pili. Kwenye mseti nyingine, mabingwa mara 5 wa kombe la dunia Brazil walishinda Chile mabao 2-1, nayo Bolivia ikailemea Colombia bao 1-0. Ni yote kwenye habari za michezo, lakini kumbuka kwamba kuna mechi inaendelea kwa sasa, na kama alivyodokeza Cameroon wako kifua mbele bao 1-0 wakichuana na Harambee Stars kwenye mechi za kufuzu wa kombe la bara Afrika ukipenda AFCON. Ni hayo tu. Naitwa Timothy Kipnusu. Sukanda rejesha kwa Mangalacha mwenzangu Nancy Onyancha pamoja na Harith Salim. Na bila shaka asante sana Kipnusu. Na mtazamaji, kabla hatujakuaga tunakurejesha kwenye methali ambapo tulikuwa tumekupa methali ambayo inasema usione wembamba wa reli gari moshi hupita. Usidharau wembamba wa reli gari moshi hupita. Na mtazamaji, maana ya methali hii ni usimdharau mtu kutokana na maumbile yake ama hali yake,
huenda akakufaa kwa jambo moja au nyingine. Sasa umekaa na chuma cha reli hapa. Tunakamilisha sasa, tunakamilisha na kukuaga kabisa, lakini tunakuacha na makala ya kazi ni kazi. Na katika makala ya leo mwanahabari wetu Fredrick Moki amekutana na fundi wa nguo ambaye amegeuza mapenzi yake ya kushona kuwa kitega uchumi. Kwa hiyo haya ndio tunakuacha nayo siku ya leo. Kwa niaba ya mwenzangu Nancy Onyancha na Byron Abuli, jina langu ni Harith Salim. Burudika na kazi ni kazi hadi Ijumaa ijayo. Hujambo mpenzi mtazamaji, na karibu katika makala ya kazi ni kazi. Mavazi ni mojawapo ya mahitaji muhimu sana ya kimsingi kwa binadamu yeyote. Nakumbusha kwamba pia watu tofauti tofauti wamejaliwa vipaji tofauti tofauti ambazo wanatumia ili angalau kujikimu kimaisha. Na katika makala ya juma hili nimepata nafasi ya kutagusana na mama mmoja ambaye amekubuhu katika tasnia ya ushonaji katika maeneo ya Ngong. Anajulikana kama Lucy Mahinge. Lucy, karibu katika makala ya kazi ni kazi. Asante sana. Karibu Ngong. Asante. Kazi hii nilianza mwaka wa 2009 wakati ambapo nilikuwa nimemaliza college, and I realized that employment sometimes inakuwa ngumu kupata kazi. So nikaamua nijishughulishe na kazi ambayo nitakuwa nimejiajiri mimi mwenyewe. Wakati nimejiajiri, nilianzia upande wa Kikuyu, nikawa nimefanya huko nikiwa na usaidizi wa mamangu mzazi, manake pia naye alikuwa yafanya hii kazi wakati alikuwa na nguvu. Mpaka mwaka wa 2006 hapo ndio nilihamia huku Ngong na nikaanza kujishughulisha specifically na kazi ya kushona uniforms mpaka wa leo. Kwa hivyo wakati ambapo nilikuwa nasoma, nilikuwa nasema hata kama nitaweza pata kazi ya pesa mingi, bado siku moja nitajishughulisha na hii kazi ya mama. Manake kuna msemo wa Kikuyu unasema, waya ya mama tusiwache ikapata kutu. Natumia tu ujuzi wangu na sometimes YouTube and online najishughulisha kuona. So hii ni talent. I can say it is a talent. Mavazi haya ya shule ni mavazi ambayo yanavaliwa wakati kwa wakati, na ni mavazi ambayo mtoto akivaa hii term, next term atahitaji kupata nyingine. So nikaona nikispecialize kwa uniform nitaweza kupata wateja vizuri. Kwa siku kama ninatengeneza nguo, tunaweza tengeneza nguo kutoka 10 hadi 15. Kwa sweta tunatengeneza kutoka 10 tunaweza fikia 15 wakati the sizes are not so big. Wateja wangu huwa ni wazazi na sometimes shule, na wakati mwingine pia napata kama security firms. I get jobs from security firms. Katika hii kazi kuna changamoto mingi. Wakati mwingine utaenda ununue materials, ukuje ukute materials si ile quality ambayo ulitaka, and the time ulikuwa unanunua kutoka kule ulikuwa umejua ni ile quality ulihitaji. Pia kama ni wakati tunanunua uzi, tunanunua bulk uzi, unaweza kuta juu iko mzuri, ndani iko na shida, so hapo tunaenda hasara. Wakati mwingine pia unakuta market inaenda chini kiasi, especially wakati tuseme shule imefika, wamefungua shule, wametoka mita mapo mpaka kufungua tena, unakuta wateja ni wachache kidogo. Challenge nyingine ambayo tunapata ni wakati machines. Sometimes unaamka asubuhi unakuta nayo imesema leo sifanyi kazi. So kitambo utafute fundi na nini na pengine ulikuwa na kazi mingi, unakuta wakati wako umesonga. Sijaona kama unaweza fanya hii kazi ulale njaa. Hii kazi ukifanya lazima utakula. Bora ufanye strong marketing na uwe unatengeneza vitu ambavyo they are of high quality. Kitu kingine ambacho kinafanya nienzi hii kazi, it is a passion. Ni kitu ambayo inanitoka ndani yangu, sifanyi kwa kulazimishwa, nafanya kwa kupenda. Kwa kuanzisha biashara ya ushonaji si kazi ngumu. First of all utahitaji kuwa na skills
because if you don't have the skills then utakuwa hauwezi fanya hiyo kazi unless unataka kuandikana. So utahitaji kuwa na hizi mashini ambazo mnaziona hapa. Pili, utahitaji kuwa na capital ambayo sio capital ya pesa mingi. Ukiwa na shilingi 10,000 na uko na mashini yako, you are gone. Umeanzia hii biashara. Hawa watu wa young, the young generation, haina haja tutoke huko nje tukisema hakuna kazi. Kazi iko. Get the skills, pata hizi skills za kushona, tafuta mashini hata kama ni moja. Within a few years utakuwa umebobea na uko na mashini zote. Jinsi ulivyoona Lucy amebobea katika kazi yake ya ushonaji, ujuzi wake umemwezesha angalau kupata riziki ya kukidhi mahitaji yake. Na Lucy anakumbusha kwamba kazi ni kazi. Bila shaka kazi ni kazi. Hadi makala yajayo ya kazi ni kazi. KDIC, safer, stronger together. To understand this inspiring story behind why he is on a border and on the